over signed by them. Then not cover the seminar hall. Just a second. From what you disclose, yes, it appears that footage in relation to one camera outside the allow me The seminar hall. allow me That's to the read problem. the rest. All right, go ahead and read now. Yes. Because I up to just now- read one paragraph. All right, just read out the rest. Yeah, the rest is one pen drive capacity 32 GB. This cruiser is containing the copy of the CCTV footage as mentioned in item 1 of seizure list dated so and so. That's only- White seizure list dated so and so. One pen drive of capacity 32 GB SanDisk cruiser blade containing CCTV footage of camera 16 installed at the ground floor on the eastern side wall of the main entrance admission ticket counter of emergency building of RGK Hospital behind the drinking water kiosk facing towards southwest direction covering the main entrance gate of KCRG handed over. Then one pen drive of capacity 32 GB this cruiser blade made pen drive containing copy of CCTV footage as mentioned in item 3 of seizure list dated 11 handed over. Well, then what is the point of saying? Why would all cameras? Yes, further. May I say this? Yes. You have identified the specific cameras in relation to which, All of All them. of them. is it your statement that nothing remains with this? Yes, yes, all of them handed over. All of them. All cameras. All They have signed off on cameras, it. cameras suggesting the Part of the seminar guide, room. they've Let them signed make a off on it. statement, my lords. Why don't you read? Why just we give it, Malaj? Yes. Handed over and signed off by them. কলকাতা পুলিশ সিবিআই কে কি সহযোগিতা করছে? প্রশ্ন প্রধান বিচারপতির। ডিভিআর সহ সব তথ্য প্রমাণ কি তুলে দেওয়া হয়েছে? প্রশ্ন করেন প্রধান বিচারপতি। রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিব্বল তিনি বলেন যে সব কিছুই দেওয়া হয়েছে। প্রধান বিচারপতি তিনি বলেন যে অভিযোগ করা হচ্ছে যে মাত্র 27 মিনিটের ভিজুয়াল দেওয়া হয়েছে। তার পাল্টা কপিল সিব্বল তিনি বলেন যে সত্যি নয়, এটি মিথ্যে অভিযোগ। প্রধান বিচারপতি তিনি বলেন যে দুটো বিষয়, সিসিটিভির ডিভিআর। সিবিআই বলছে মাত্র 27 মিনিটের ফুটেজ দেওয়া হয়েছে। কপিল সিব্বল তিনি বলেন যে 14 আগস্টে সব সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ সই করিয়ে জমা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সিসিটিভি ফুটেজ সবটাই কি সিবিআই এর হাতে এসেছে তা নিয়ে গত শুনানিতেও একটা প্রশ্ন উঠেছিল। আর আজকে যখন শুনানি চলছে এখনো সেই সিসিটিভি ফুটেজ সবটাই কি সিবিআই পেয়েছে, এই প্রশ্ন ওঠে সুপ্রিম কোর্টে। রাজ্যের আইনজীবী তিনি জানান সবটাই সিবিআই কে দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতি তিনি বলেন যে অভিযোগ করা হচ্ছে যে মাত্র 27 মিনিটের ফুটেজ দেওয়া হয়েছে। তার পাল্টা কপিল সিব্বল রাজ্যের আইনজীবী তিনি বলেন যেটি মিথ্যে অভিযোগ, সত্যি নয়। জানবো অনবাংশু নিয়োগী রয়েছেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে প্রতিনিধি। অনবাংশু, সিসিটিভি ফুটেজ তা নিয়ে একটা প্রশ্ন উঠছে যে সবটাই কি সিবিআই পেয়েছে নাকি কিছুটা? দেখো, সিসিটিভি ফুটেজের ডিভিআর পাওয়া আর দেওয়া নিয়ে কিন্তু রাজ্য এবং কেন্দ্রের মধ্যে কিন্তু একটা বিতর্ক চলছে এই সুপ্রিম কোর্টে। রাজ্যের বক্তব্য, আমরা সিসিটিভি ফুটেজের সম্পূর্ণ ডিভিআর তুলে দিয়েছি সিবিআই হাতে, সমস্ত ফুটেজ তুলে দেওয়া হয়েছে, সেই মর্মে সিবিআই কাছ থেকে আমরা স্বাক্ষর নিয়েছি এবং আমাদের যারা অফিসার এবং প্রত্যেকের স্বাক্ষর রয়েছে। কিন্তু সিবিআই এর পাল্টা বক্তব্য যে আমরা ডিভিআর পেয়েছি বটে, কিন্তু শুধুমাত্র 27 মিনিটের সিসিটিভি ফুটেজের 27 মিনিটের ডিভিআর তুলে দেওয়া হয়েছে, বাকি ফুটেজ পাওয়া যায়নি। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বক্তব্য, কলকাতা পুলিশ সিবিআই কে কি সহযোগিতা করছে, ডিভিআর সহ তথ্য প্রমাণ সমস্ত তুলে দিয়েছে, সেই জায়গা দাঁড়িয়ে কিন্তু বলা হয় এই যথাযথ সিবিআই এর বক্তব্য যে আমরা 27 মিনিটের ডিভিআর এর ফুটেজ পেয়েছি। কপিল সিব্বল রাজ্য সরকারের আইনজীবী তিনি বলেন যে না, আমরা সম্পূর্ণ কিন্তু তথ্য দিয়েছি, সম্পূর্ণ ফুটেজ দিয়েছি, সব ফুটেজ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আজকের হাসপাতালের সেমিনার হলের চারপাশের সারাউন্ডিং এর এন্ট্রি গেটে যারা ফুটেজ ছিল সেই সমস্ত ফুটেজ সিবিআই হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সিবিআই তারা অস্বীকার করছেন না, তারা বলছেন যে শুধুমাত্র কিন্তু 27 মিনিটে ফুটেজ দেওয়া হয়েছে, সেখানে সম্পূর্ণ ফুটেজ নেই। এই নিয়ে কিন্তু দুপক্ষের মধ্যে কিন্তু বাকবিতণ্ডা চলছে। কপিল সিব্বল বলছে 14 আগস্টে সব সিসিটিভি ক্যামেরা ফুটেজ সই করিয়ে কিন্তু জমা দেওয়া হয়েছে এবং সিবিআই পাল্টা বক্তব্য 27 মিনিট পেয়েছি। এই নিয়ে বিতর্ক চলছে। প্রধান বিচারপতি তিনি এই
এখানে মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল সেখান থেকে কতজনকে বেরিয়ে যেতে দেখা গিয়েছে এবং সেই সময় সিব্বল বলে যে পেন ড্রাইভের সবটাই দেওয়া আছে। অর্থাৎ প্রধান বিচারপতির খুব সিগনিফিকেন্ট প্রশ্ন, যেখান থেকে মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল সেখান থেকে কতজনকে বেরিয়ে যেতে দেখা গিয়েছে। এটা খুব সিগনিফিকেন্ট যে এক না একাধিক বা কতজন, সেই জায়গা দাঁড়িয়ে কপিল সিব্বল স্টেট গভর্নমেন্টের আইনজীবী তিনি বলছেন যে পেন ড্রাইভের মধ্যে সমস্ত ইনফরমেশন রয়েছে এবং সেটা সম্পূর্ণ তুলে দেওয়া হয়েছে। এটা কিন্তু শেষ সওয়াল। একই সঙ্গে অন্নবাংশ চালান, ডেড বডি নিয়ে যে চালান হাইকোর্টে জমা দেওয়া হয়েছে, সেই চালান খতিয়ে দেখবে সিবিআই, নির্দেশ প্রধান বিচারপতির। একটা প্রশ্ন উঠেছিল যে দেহ পোস্টমর্টমের জন্য পাঠানোর সময় কিন্তু একটা চালান তৈরি হয়, সেই চালানে সমস্ত কিছু উল্লেখ থাকে, কি কি উদ্ধার কি কি বাজেয়াপ্ত হয়েছে। সেই জায়গা দাঁড়িয়ে সেই শুনানির সময় রাজ্য সরকারের তরফ থেকে না পুলিশ না কপিল সিব্বল তারা কিন্তু ফিল্ড দেখাতে পারেনি চালানের কপি, এবং পরবর্তীতে তারা আজকে বলছেন এফিডাভিট দিয়ে যে আমাদের কাছে রিকুইজিশন লেটার রয়েছে। সুতরাং সেই রিকুইজিশন লেটার যেটা পুলিশ হ্যান্ড ওভার করেছে আদালতের কাছে সেটা কিন্তু খতিয়ে দেখবে, অর্থাৎ কোন দিন কে স্বাক্ষর করেছে প্রপার ওয়েতে পোস্টমর্টমে হওয়ার জন্য ঠিক আগে দেওয়া হয়েছিল কিনা সেই সমস্ত বিষয়। কারণ এটা যে সন্দেহ যাচ্ছে, এটা অবজারভেশন আগের দিনই ছিল, তাহলে কি মুখের কথাতেই কি পোস্টমর্টম হয়ে গেল? এই বিষয়টা কিন্তু ধোঁয়াশা মেটাতে হবে কিন্তু সিবিআই কে। সেখানে সিবিআই তারা ইনভেস্টিগেশন করবে চালানের কপি ধরে, এবং চালানের স্বাক্ষর করেছে কোন কোন পুলিশ অফিসার, ম্যাজিস্ট্রেট যখন দেওয়া হয়েছিল এবং যেখানে পোস্টমর্টম হয় সেটা তারা কখন পেয়েছিল, তারপর তারা পোস্টমর্টম শুরু করেছিল কিনা, সেই সমস্ত বিষয় পরিষ্কার করার জন্য তারা জিজ্ঞাসাবাদ করবে। সেই কিন্তু মর্মে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে আজকে। অন্নবাংশু, আরো একবার জানবো যে বিষয়টা যেখান থেকে মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে সেমিনার হল, সেখানে কতজন ঢুকেছিল, কতজন বেরিয়েছিল, তার কতজনকে দেখা গিয়েছিল, এই প্রশ্ন আজকে করেন প্রধান বিচারপতি, এবং সেই সম্পর্কে যাবতীয় ফুটেজ কি সিবিআই পেয়েছে? আমরা গত শুনানিতেও এই বিষয়টি দেখেছিলাম যে সেমিনার হল ঘটনাস্থল থেকে কতজন বেরিয়েছে ঢুকেছে সেই বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়, আজও সেই বিষয়টি উঠল। দেখো, এটা আমাদের অনেকের মধ্যে, অর্থাৎ যারা আন্দোলন করছে সাধারণ মানুষের একটাই প্রশ্ন যে ধর্ষণ খুনে কি একজন না একাধিক, সেই প্রশ্নটা ঘুরিয়ে ফিরে কিন্তু আজকে আবারও উঠলো। প্রধান বিচারপতি এই প্রশ্নটা খুব ক্ল্যারিফাইলি করেছেন, যেটাকে যেখান থেকে মৃতদেহ অর্থাৎ প্লেস অফ অকারেন্স ঘটনাস্থল সেমিনার হল যেখান থেকে মৃতদেহ উদ্ধার হয়, সেই মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার জায়গা থেকে কতজনকে বেরিয়ে আসতে দেখা গিয়েছে সেইটাই কিন্তু গুরুতর প্রশ্ন। সেই উত্তর তিনি দিচ্ছেন কপিল সিব্বল যে পেন ড্রাইভের সমস্তটাই আছে, হাসপাতালের সবকটি ফুটেজ 4টি হার্ড ড্রাইভ ছিল, সবকটা সিবিআইকে হ্যান্ড ওভার করা হয়েছে। সঙ্গে থাকো, আরো একবার নজর রাখবো সুপ্রিম কোর্টের লাইভ স্ট্রিমিং এ। Or destruction of evidence. All the learned counsel representing the resident doctors and other groups appearing in these proceedings have also agreed in their understanding that it would not be appropriate for any further disclosures to be placed in the public realm at this stage. Full stop. However, the status report which has been submitted, full stop. A letter dated 12 September 2024, addressed by the father of the deceased to the investigating officer of the CBI, has been to the court. Full stop. The letter expresses the genuine concerns of the parents of the deceased and contains specific inputs on certain aspects on which investigation should be directed by the CBI. Full stop. Bearing in mind the concern of the parents of the deceased, the genuine concern of the parents of the deceased, we are of the view that the inputs which have been furnished by the father of the deceased, letter dated 12 September 2024, should be duly taken note of by the investigating officer so that appropriate modalities are followed to explore the leads which have been indicated in the letter. Full stop. Further, responding to the request of the father of the deceased, the Solicitor General has assured the court that CBI would maintain contact with the parents and would keep them informed, keep them informed hereafter
so as to assuage their genuine concerns in regard to the investigation. Let's stop. Next. Appearing on behalf of the resident doctors, Ms. Indra Jai Singh, appearing on behalf of the resident doctors, submitted that there is definite material available with the resident doctors indicating the presence of persons at the scene of crime which they would wish to share with the CBI. Full stop. She has, however, fairly stated that it would not be appropriate in the interest of the investigation to reveal names at this stage, but details would be handed over immediately to the investigating officer of the CBI. Full stop. This may be done so that necessary. May I also share it with the learned Solicitor General, my lord? Copy may be She can shared give with me in a the, sealed cover and send it in a shared with the condition. Solicitor General, who would in turn make it available to the investigating officer of the CBI in charge of the investigation. So, next. I speak, Your Honor, on behalf of Medical Institute of India. Some of the concerns which have been expressed before this court by the learned counsel appearing on behalf of the original petitioners may similarly be recorded in the form of a communication and handed over to the Solicitor General for onward transmission to the CBI, so that necessary steps can be taken along any lines, so that necessary steps can be taken if any valuable inputs or leads are made available in the course of the investigation. Full stop. Then we will say that In addition, if your lordships can consider, many of the concerns of the parents in the father's letter are taken care of, but we will. What is it? Yes. okay. While full stop. Having perused a letter dated 12 September 2024 of the father of the deceased, at this stage it may be material to note that many of the concerns which have been expressed in the letter form the subject matter of the active investigation which is being pursued by the CBI. However, nonetheless, a copy of the entirety of the communication would be made available to the CBI so that it can follow an appropriate line of investigation as required in the interest of justice. Now we'll Lords, on this, if we may just briefly state, during my the lord. course of the hearing, the court has been apprised of the fact that that Wikipedia still continues to maintain on its website the name of the deceased and any photograph, as well as Only name. Only the name is there. I think. The photograph, but the name is there. The photograph is also there. It's a different sketch, but it is. as well as a copy of her. That is a portrait in graffiti. It's not a real life photograph. It's not a photograph. Only the name is. Yeah, that's only it's only an impression. It's not. It says X's portrait in graffiti at Dhaka University. Yes. So that's I think we need not refer to Somebody it. representing. The That's only an artist It's a impression. representative. First page, and another thing, the girl had a specific hairstyle, and this graphic is depicting her everywhere. That's the unfortunate part, but the name is there on the first page. It's the name which is. Assign ourselves to the name. Yes. But the provisions of Indian law are clear in this respect, full stop. In the interest of maintaining the dignity and privacy of the deceased, it has been clearly the governing principle is that the identity of the deceased in a case involving alleged rape and murder should not be disclosed. Full stop. Wikipedia shall therefore take steps to comply with the previous order and the injunction which has been issued in the present order forthwith. Please. Full stop. Now we have covered this. We have taken care of the letter by the father. Now the status report we have dealt with. Now Something very That- significant that- that the Mr. doctors Act- wanted to place. Nandi for a minute and then we'll Sure, come back. sure. I'm so grateful, my lords. My lords, on the last occasion, the state government had What you are vilified the hearing from Ms. doctors. Nandi? For the doctors, my lords, we represent 25,000 doctors.
What do you have to say? the state of West Bengal. If I may just. So, my lords, on the last occasion, my lords, if we may go turn by turn. Again. My lords, Between the two of you, what's the point in I'm arguing not between each other? addressing the court. I just want to make a distinction between senior doctors and Absolutely junior doctors. My learned friend is rightly representing the senior doctors who are Yes. supporting us. I am representing the junior doctors who have today ceased work. All right. So our submissions will be different. Yes, Ms. Nandi. my lords, on the last occasion, a number of statements, misleading statements, and I really say this with responsibility, were made by the state of West Bengal. And in that status report, which we were not given, we wrote twice formal letters. And with regard to the doctors, the senior doctors as well as the junior doctors, we have filed an affidavit in this regard, my lords. So can you summarize what you have to say? record. Can you just summarize what you have to say? Tell us. We'll make a note of it. But my lords, if I may just hand this over because it has some Summarize relevant it. documents. Tell us what you have to say. Number one, my lords, they have said that the state of West Bengal, the medical system is collapsing because of the strikes of the junior doctors. My lords, the senior doctors are working overtime double shifts because their junior doctors are not feeling safe. They have said, for example, in the status report, para 15 of my lord's order, 7C. So according to you, everything is going on as normal. Nobody is. My lords, denying it. everything, it is true, is not going on as normal. But in 7C, for example, we So have said that cardiology treatments such as what stenting and angiography, the juniors are not on duty. The seniors are trying to fill up the gap to the extent they can. my lords, for the firstly, they are filling up. So therefore, we For ask, the junior doctors. are you in a position to say that, well, everything is as normal as ever? My lords, we are not saying that, but what we are saying Is that you are doing your duties as seniors to fill in the breaches caused by the absence of the junior doctors? and my lords, we have placed on record, and my lords just make That's all right. You made your point. What's the next point? this, please. The second thing is that there are a number of deaths that they have claimed that they say that they have got from media reports. Now, we were able to glean in the absence of being given the allegations that are being made against us. We were somehow able to glean one case from which we, with regard to which we have obtained the clinical reports, and it is a lie. There's no question of it. It is a lie. So, my lords, this demonizing of the doctors has to stop. So, my lords, if my lords will take note of that and ask them to give us any further status reports or allegations that are made against the doctors so that we can respond, we would be grateful. Secondly, my lords, in terms of safety, there is a notification that has been issued by the state of West Bengal to institute Rattire Shathi, Sorry? to institute a cadre that they call Rattire Shathi. Now, this Rattire Shathi, my lords, is at page 23 to 28 of these affidavits. If I may just hand it over. Rattire Shathi means The companion at night. Friend of the night. Companion at night. A companion at night to maintain some sort of safety. Yes. And this is their response, my lords. Page? 23. So, my lords will look at para 2. Yeah, if you have got it. Yes. Now, these 1514 number security personnel will be placed in government medical college and hospitals as per breakup attached by outsourcing through agency for a period of 1 year. This is one objection, my lords. But the second objection is at page 24, which is that they get a training of 7 days. So the director, principal, MSVP, all concerned, with a request to verify antecedents of all such hired personnel, a training of 7 days in consultation with the district police authority may be organized for these hired security personnel. Now, my lords, has the state of West Bengal come to this, that when an incident has happened where Sanjoy Roy, the accused, was a civic volunteer,
And at night, my lords. My lord, I wish to Yes, fully you got support. it. My lords, may I complete my brief submissions and then? Yes. My lords, with regard to the other safety mechanisms that my lord had directed, there are budget allocations, but beyond that, there are a few extra CCTV cameras that have been installed, and that is really it. So in terms of the safety and security, us senior doctors are there, but we are being assaulted. All right, we got your point. And my lords, lastly, with regard to the financial irregularities, we have been assisting the CBI directly. And even today, given what had fallen from my lords, I had passed to the solicitor and to the CBI a standard operating procedure with regard to the post-mortem. It's a memorandum dated 3/1/2020. And we have also given a large number of other documents, if that may be taken into account. And my lords, if my lords will consider, the financial irregularities case, my lords, is intricately connected. শুনানি পর্ব চলছে এবং একাধিক বিষয় উঠে আসছে, তার মধ্যে জুনিয়র চিকিৎসকদের আইনজীবী ইন্দিরা জয়সিং তিনি যে বিষয়টা সামনে আনছেন যে গত শুনানিতে রাজ্যের তরফ থেকে মিথ্যা কথা বলা হয়েছে, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কর্মবিরতির জেরে যে ভেঙে পড়েছে সেটা সঠিক নয়। তার কারণ সিনিয়র ডাক্তাররা তারা পরিষেবা চালিয়ে যাচ্ছেন, তারা ওভারটাইম করছেন। এই বিষয়গুলো কিন্তু উঠে আসে। আমরা আরো বিস্তারিতভাবে এই বিষয়ে জানবো। অর্ণবাংশু নিয়োগী রয়েছেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে প্রতিনিধি। অর্ণবাংশু, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, মৃত্যুর উল্লেখ গত শুনানিতে রাজ্যের তরফ থেকে যেরকমটা করা হয়েছিল, যেটা ইন্দিরা জয়সিং বলছেন যেটা সঠিক নয়, আর ঠিক কোন কোন বিষয় ক্ষেত্রে উঠে আসলো শুনানিতে? সেটা হচ্ছে প্রথমত বলবো, রেসিডেন্ট ডক্টরসের পক্ষ থেকে কিছু অভিযোগ করা হয়েছে, মুখ বন্ধ খামে সেগুলো সিবিআই কে দিতে হবে, আর সিবিআই কে গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখতে হবে। কিন্তু জুনিয়র ডাক্তারদের তরফ থেকে তাদের আইনজীবী বলছেন যে কর্মবিরতির জন্য নাকি স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে এবং এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কথা, এবং এটাও মিথ্যা অভিযোগ যে তার জন্য অনেকের মৃত্যু হচ্ছে, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। এবং সিনিয়র ডাক্তার তারা অনেক সময় ধরে ওভার টাইম করে ডিউটি করছে। এই মন্তব্যটি শোনার পরে প্রধান বিচারপতি DY চন্দ্রচূড় তিনি বলেন, তাহলে আপনি কি বলতে চাইছেন যে সবকিছু স্বাভাবিক রয়েছে? তখন তারা বলে না, সবকিছু নেই, তবে হ্যাঁ এই যা তথ্য দেওয়া হয়েছে এর একটা শুনানিতে সেগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। পাল্টা চন্দ্রচূড় বলে তার মানে সিনিয়ররা কাজ করছেন আর জুনিয়র ডাক্তাররা জায়গা থেকে ফিল আপ করছেন, তারা এটাই বলতে চাইছেন। তো তখন তিনি বলেন যে না, অবশ্যই একটা দাবি দাবা রয়েছে আমাদের, কারণ যে সমস্ত কথাগুলি বলা হচ্ছে সেই সমস্ত বিষয় কিন্তু অনেক খামতি রয়েছে। অর্থাৎ এও বলা হচ্ছে যে 23 জন বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হচ্ছে, এটা বলা ঠিক নয়, এটা ভিত্তিহীন কথা। এবং এখানে বলা হচ্ছে যে 7 দিনের পুলিশ প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। রাজ্যে এমন একটা ঘটনা ঘটলো যেখানে সিভিক ভলেন্টিয়ার নিজেই এই ঘটনার মূল অভিযুক্ত, তাহলে এই প্রশিক্ষণের যৌক্তিকতা কি? আর যেখানে ফিনান্সের কথা বলা হচ্ছে যে টাকা স্যাংশন করা হবে, কিন্তু অলরেডি স্বাস্থ্য দপ্তরে দুর্নীতিতে সিবিআই ইনভেস্টিগেশন করছে, এইগুলো কিন্তু স্ক্যানারে রাখা উচিত, এই কিন্তু সওয়াল করছে ডাক্তারদের আইনজীবী। অর্ণবাংশুর সঙ্গে থাকো, শুনানি পর্ব চলছে এবং একাধিক বিষয় সেক্ষেত্রে উঠে আসছে এবং এটাও প্রধান বিচারপতি বলছেন যে সিবিআই এখনো পর্যন্ত যে তদন্ত রিপোর্ট জমা দিয়েছে তা দেখে তারা বিচলিত, তদন্ত শেষ করার জন্য সময় রয়েছে এবং যথেষ্ট সময় সিবিআইকে দেওয়া উচিত। এবং নির্যাতিতার বাবার উদ্বেগ, সেই উদ্বেগ যথাযথ, যার সূত্র এখনো পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে, এমনটাও কিন্তু প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ বলছে। আর একই সঙ্গে যে সিসিটিভি ফুটেজ, সেই বিষয়টাও কিন্তু শুনানি পর্বে উঠে আসছে। কেন মাত্র 27 মিনিটের ফুটেজ দেওয়া হলো, এই বিষয়টা উঠে আসছে। যদিও রাজ্যের তরফ থেকে আইনজীবী কপিল সিব্বাল তিনি বলছেন যে সমস্ত ফুটেজই দেওয়া হয়েছে, এমনটাই কিন্তু রাজ্যের তরফ থেকে বলা হয়েছে। আর অন্যদিকে জুনিয়র চিকিৎসকদের আইনজীবী ইন্দিরা জয়সিং তিনিও বলছেন যে সেই সময়ে ঘটনাস্থলে বাইরের আরও যারা ছিল তাদের নাম তিনি মুখবন্ধ খামে তিনি জমা দিতে চান, প্রকাশ্য আদালতে তিনি এটা বলতে চান না, এমনটাও জুনিয়র চিকিৎসকদের আইনজীবী বলেছেন। আর একই সঙ্গে
এটাও বলা হচ্ছে যে কর্মবিরতি নিয়ে রাজ্যের তরফ থেকে যে তথ্য দেওয়া হচ্ছে যে মৃত্যুর কথা, এই চিকিৎসা পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার বিষয়, সেগুলো সত্য নয়। কারণ সিনিয়র চিকিৎসকেরা, জুনিয়র চিকিৎসকেরা কর্মবিরতিতে থাকলেও সিনিয়র চিকিৎসকেরা তারা ওভারটাইম করছেন। Yes. As far as we are concerned, we are working overtime. There has been absolutely no this thing from our side. That's our. May I make a That's my submission? Namaras, may I? May I make a small submission before Mr. Sibal is called upon? I appear for a doctors organization, thank you, called Doctors for Patients in Calcutta. Our suggestions will give to the task force. There are two issues we'd like to highlight to your lordships. First is pertaining to the investigation itself. Second is pertaining to the policy of 19th August. There are two more clauses, since your lordships already have that before your lordships. I'll start with that. I mean 13th September. 19th August, the West Bengal policy which has come out, which Ms. Nandi had just read out. If your lordship will, 13th September. no, your lordship, this is 19th of August. If your lordship will have my IA, then 188500. Miss Nandi, where's 19th of August in your compilation that IPA is referring to? Or if your lordship will see my IA, lordship. So we'll refer to one eye. It's so much easier if we have it every. That is correct. Is 19th August. 19th August, Government of West Bengal, Department of Health and Family Welfare. August. It's part of that helpers of the night policy. It's there in our earlier status report. There in your status report? Yes, Yes. it's in the earliest. Apparently, it's in the earlier status report of the state of West Bengal. All right, what is it? There's a What is there are September policy. all right. It's in my affidavit. Your Lordship, there are two problems here with that 19th August circular. It's there in my IA as well as I'm told in the earlier status report of the state of West Bengal.